abava abasiramu amaliyo hakizerero kati kyogezaako ga abamuti muyina manyi bakole tukira fekati olwokwa Ababbi mu 86 tebaaliwo ekitegeeza fede tulina kulembera jajjawe yali mukomazi embugo tezikyatunda tukolere eki bwe mukikoze politics is a name and money. Look, name and money in Philippines Marcos bamujjako mu revolution bwe bataddewo okulonda ani yalonze banonze mutabani wa Marcos yawangudde Philippines. His father was chased away. I saw Obote's son in Busenyi Nyamulunga bano boke bakwata ko kebalya tugenda mu politics ali hereditary abakomeza wo mengo yabatta nnyo tugenda mu politics ali hereditary nti taata yakirimuko omuzzukulu wazze then omulala je bazzukulu bagandi banero naye yabatuma gandi n'omukazi akulira gondi Congress party muyitale Sonia muyitale bawasa muwase but the name Gandhi yes, the name Gandhi. Katugenda fugibwa Bush and his son, Clinton and his wife. Highly advanced countries. Tugende naffe mu ebyo. Buto, Pakistan. Jomo Kenyatta yaliwo, Uhuru Kenyatta politics, modern politics rotates around the name and the money. Mutabani wo bota je. Etegeeza nange mutabani wa kikuyetekete tamali bitambule bityo owabenji wano kayatunda nebijja we bazika nyina ekyo tekireta revolution nti abatali mu family bajja kulwana nabo bakiwambe anga bataddewo okulonda abasiramu abatalina sente balumba embaga ya haji agenda okwasoba omukazi obukuna bwavu bwammwe tamengo tumala mwamu balumba embaga ya haji ndi awasa bwakuna fete sunna wasa hije kakata kwalina tena bakakatako tena tukakatako alla mutababala itamale tena bakakatako hije kakata kwalina muleke hija beka kaseko bakole hija kati olwo abatayina bayina manya tukole tutya mugakole katukome. Unasikiliza 107.9 PAL FM. Nga tukyawuze eddakiika 10 tamale tuwumbe ensonga soko tusomere mbaka itabatiya self destruction mission nakawandika ddalo kawandika ddi nyakanga kumitentano ejisi nga ndabula bano bakubye Museveni bakubye sailing on a self destruction kiwandiko battere kiwandiko bitatule alamu balayi mukinyi mwasula banka ya Sudiru bani abagisula anti nkugambye that's the explanation ate yabiyingirira mu ebbanja ddene ng'okufuna relief bayina kutteeno ebbanja lyono lifutinge ebbanja lya Bitatule lyali mu Crane Bank gyalifunira ne bagisuula ne balooya bagamba eyamuwola teyayina buyinza simuwandiise mu butuufu hamu yabagamba ekintu kyekimu nti oli tayina lisensi wano naye hamu ate n'agattako n'abagamba tufune ba auditors banka ngisinza ssente omusango gutambula kuva ku mulamuzi ono kudda kuno lwaki guno gwasaliddwa mangu lwaki gwasaliddwa nanti enkuŋŋaana zibadde zituula mu poloteya kanje babuulira enkuŋŋaana when you turn your house into a bolofero the villagers bwe batwala mu bakazi baabwe have a right to burn it kakati enkuŋŋaana zibadde nga zimwatuuze endala mu poloteya ezaaki ezokulembera wano ate bamukutte kyogamba bamukuba lwabino ebyomutabani byoyogerako tamale eyowe z'omumba Bitatule kati byatudde kirimu omutabani tamale tamale mungerimu wabeerere ne hoteli endala mwe batuuze enkuŋŋaana sokolinde lirimu succession battle kasoddire ennyumba yo n'ogiteeka ku kyalo ne omudigido kangujjeyo baka abasajja bagyokya ebikuba Bitatule mulimu succession ate yanaagenda yekka n'abalala bajja kgenda nedda ebirowoozo by'owulira si byamukubiriza wa programu eno PAL FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
tugende maso Tamale tumalirize bamwetegekera dda mu nsalika yabadde atuze enkungana mu Polotea kakati ze nkugamba tugende maso in my language we have a saying that yakanafa tekawulira ng'ombe meaning that an animal that is trapped and killed by the hunters keeps its ears closed. The reasoning is that how can an animal with the clear ears follow prey to the hunters who make all of the noise? The hunters move with the hunting dogs. They make a lot of noise. How then could such a people kill an animal whose hearing system is perfect? This is where I differ with some of our people who are amassing wealth, who are busy interfering with the businesses that employ the majority of our people. These are like the hunted animals Muganda refers to in the above proverb. Furthermore, revolutionary politics dictates that the only way of stopping a revolution is refusing it to occur. Once a revolution is set in motion, it is unstoppable. It is also advised that in order to avoid a revolution, you must avoid embarking on a self-destruction mission. A self-destruction mission means that an individual or group of people do things that undermine them without knowing and detecting it. A good example is Waraj, a popular gene among the peasants and Shuichi people in Uganda. Waraj was developed by the Nubian soldiers in colonial Uganda. The Nubians were believed to be good fighters until this myth was exposed. The Nubians were fighting under the influence of Waraj. This Wogin, the original name, later acquired the current name Waraj. When the colonial government realized the dangers of Waraj, they came up with a law called the Ngoli Act in 1923. They also invaded the Sikh forest where it was brewed, arrested the brewers and confiscated the brewed gin. However, the gin became more popular. They also introduced licensed brewers to contain the production. However, the drinkers found the original stuff better than the purified Waraj, Uganda Waraj. They preferred the real one to the processed one, a Mandole and a Biswazi. After failing to eradicate Waraj brewing, British colonial officials changed their approach from legal to persuasion. Medical doctors pointed out the dangers of Waraj. This also failed. Why? The doctors pointed out that heavy Waraj drinking affected the liver and caused gradual death. Responding to these medical findings, the Waraj drinkers came out with a defense. Chigasachi okufana ekibumbe ekiramu. They wondered what advantage one would get by dying with a good liver. The British failed to answer. They lost the battle against Waraj. This was because those who consumed it wrongly believed that it was not in their interest to save their livers. 2. Like any other person embarking on a self-destruction mission, the Waraj drinkers did not realize the health hazards to Waraj. They wrongly believed that Waraj was a part and parcel of their lives. They became addicted to the gin. Security forces, where the biggest consumers would arrest the brewers, confiscate it and consume the content, and took empty containers to the courts of law as exhibits. In my opinion, this applies to the group that has amassed wealth in Uganda. Like the Ngudi drinkers, these people have embarked on a self-destruction mission of no return. They wrongly believe that the wealth in Uganda belongs to members of this group only. They wrongly believe that they can disorganize the peaceful Ugandans in their working places, steal whatever is available with the other Ugandans staring at them. In my opinion, like the Waraj customers who did not listen to medical doctors at the expense of their livers, the capitalistic group or thieves has closed its eyes and ears to people suffering, and they regulate it in the future. Vunula mweda chika biri banafe abasoyiro babitege. Kaza abadati kumya abantu mwina duka chisaka duka. Uneyeba kubana baboda boda mtuwali duka nembifana itachalabika. Very just a small issue. Na yeho obujulizi we buli ku nsongezo Tamale zogerako. Power has tilted. The powerful Bitatule, which yesterday we intimidated these people in 2014, who had the powers to cause the collapse of a bank, is now panicking.
obujulizi we buli ku nsonga ezo nkubuulira ne bwe circumstance evidence how come that Swedish bank was forced to collapse? 2, where another Greenland was given to a liquidator, but the assets are nowhere to be seen. Kugula ekyo kibiina kiri Mengo, abavuka b'Emmengo abo balooya be babadde babba ebintu bali babba n'ebyambuga. Translation yambuga nga bamuvuna ne Sweden yava mu bucket. Nika obusinga bali mu kwatira ne kulubya ate kati bwakoze ekyobusiru. Mbo omusomo gw'abasenga lumiimo buwemule mulabe babepikira nabo n'abantu abatagala buwemu katonyeze mwenda oli ku 17 katonyeze mwenda Pal FM Imam Guma buno bwala buno busenga obuwemule bwino obumwe bumyufunge mabega we Imam Guma ekatadde webale kubeerayo Kasule Mudasulu ekatadde webale naawe kubeerako mwebale kubeera ng'ensonga zonna ziweze Tamale nga tuwunzika Tamale akakiiko kakosase kakyanoonyereza ku byettaka tulaba nga IGG Bettule na misango kamya naye yayogedde nti ebiragiro byava wa president that's the routine. Lwaki buli muntu agamba biva mu State House? Misusing a presidential directive does not mean that implementing it. When they go to the president, they present fake gund. Developers. Did you fulfill the intention of the president? Okay. That's rubbish. Let us analyze. President Yabagamba sali agadde kujjawo somero lya Simon. Naye banga esobola kulyawulamu abazungu bakunama bajja kunamira abaana baffe. Kakati omusajja mugaga yali aliguze n'asifutinga Simon sente bazibba. Okay. Is that the intention of Museveni? Have you implemented what Museveni wanted? Bapulimbizentinga bapatanazi balala. Kati nakawa nagulu eyo ery'ettaka lyolaba. Nanti lyebanoonyereza akeeryo. Gordon Brown told Museveni during the Commonwealth your company yaffe y'Abangereza. Nga bamupye ne bakuba gundi Amelia kyambadde. Naye nga babalowooza nti Museveni olulibawa bagenda kuze bakuba obusajja obunaku ne babujjaawo bakuba ebizimbe byonna ettaka ly'ennaggulu abantu bafulume balitunde poloti. You answer. Misusing a presidential directive does not mean implementing it. Twandirabanga bano bakwatibwako aba misusinga presidential directive. Mwanga yayagala okutta Bishop Hanington. Kakati ne yeekwasa nti abasoga tebamanyi Luganda. Nze nabagaye nti mumute abasoga bategedde kumutta because the pronunciation is different and the grammar. Kane bano bekwasa Museveni. Kale if you want Museveni to demolish you, implicate him. Kale you have played this game for a long time. Even the Chogamu ministers wanted to use Museveni's name. Whoever uses Museveni's name is making a very big mistake. Did Museveni tell you to give it to quacks, to conmen? Museveni's policy is developers. Did he give it to developers? Akasembayo Tamale twalabye kooti ng'esaba Besigye ez'obuliwo miliyoni 3 abantu ne baga kooti kati ogendayo mu musango bagenda kusaba ezo sente bakolera Besigye. Yes, but yeah, once this group has collapsed, but yeah, and Museveni has put his house in order, nga Bobi Wine bagenda mu useless ventures mbavayo ne batuwoganya nti Ababbi Mukalulu. The remaining credible opponent is Kiza Besigye. Kakati put him in prison. Mu prison tagendangayo. Agenzeyo emirundi y'omu ku basi. Besigye alina abaana balabirira. Simanyi. Besigye alina omukazi ewaka. Simanyi. Bakugamba nti ekitali ya mmere ekomera baliyita kitali ya mmere. Bakugana Lufenya kukoggerayo. Besigye takoggerayo. Aba abasajja beeruzira bagezi tebakyasiba muntu kumubonyaabonya. Bakola ki? Omanyi gwe nti oyinza okugenderezera ku lunaku olw'abantu lwe bakyali abasibe nga waliwo n'abaleesa embuzi. Ate embuzi bazisalirayo. Let me tell you who is stupid.
Ndambozi had a stint in Ruzira. Mwanga Chivumbi had a stint in Ruzira. Moses had a stint in Ruzira. Muwezi had a stint in Ruzira. Kaboyo, who is a minister, had a stint in Ruzira. Jim Muwezi. Mukula. You think the Ruzira people are fools? Are you thinking the Ruzira people are fools? Kati chino he chako tinebesi jogamba sisasula beiro kangende nebakeyo eruzira. Eriyo ayagala ekomera. Dwachi andyagadde biruwa. If you want to succeed in politics ekimu tukita homecoming genda kebwero okomewo bakumanize nga sebagala. 2 tiza bakusibe. Besi you will become a prisoner of conscience. The reform release besi ye group. Mulamuza jamulemerera. Mulamuza jamulemerera. Tajja kukiza kubaya de 10. Mujja mulirize nga lemerene mu. Yasabye 30 million cash ko besije kangende nebakeyo. Nagamba temuzisonda na kuzisonda. Kangende nebake Ruzira. Anti kakati besije bwabera mu komera. Obo muwonyeza. Atana zemisango kubanga besije akimanyi. Once you were given bail ku musango. Noddamu n'okukola mulamu sabalini yeri. Amanya agenda bbi. Mbasibudde mwebalo okubera. Besije yakuyomulamuzi n'omulalamya. Besije yakuyomulamuzi n'omulalamisa ddala. Abalamuzi muyiga ku political science. Nze nkusibudde. Wali sose no muwa isente ntono. N'afuluma n'omukwatira ku kino. We gave you bail rule, you did the same. Tagenda kuvayo besije. Nkusibudde. Omulamuzi yamukoledde pass. Abalamuzi abo mu basomese political science. Baloya political science. Naye omurasha nga afuuse ekyo nga Tamale watugamba aweddemu. Omurasha afunziza. Yakuteba jeno ba America efeesa. Jeno wa America abera ku frontier. Let me tell you. Akubaka muwadde. Kalunga bategedde. Abazungu bagize. This smart man. Can unleash nuclear weapons. Kati olwo. Kati olwo. Kaluwa. But at the same time Biden yabaddewa. Japan. Yabagambye eki. Simanyi. Bamubuza ekibuuzo. If China invades Taiwan, what do you do? We respond militarily. Kyeyagambye. Yes. Sonko. Abantu babuuze ko bamanye nti woli gwaddayo ngenda kikulekera. Nti omusajja yazza okukwata omukazi n'adduka n'ekikooyi. Yagenda kulumba Ukraine yo n'agiwambe mu wiiki ezo. Naye n'emmeri zikubiddwa ku Black Sea. Naki bakazolities balina tabafunangako na mu second world war. Nomanya amaanyi gasitudde bannange Putin agenda kukuba bakuba Haiti ne bakubani Sweden bagali amawanga gapulaning. Sweden ne Finland galirazeewa. Lwaki kagenze mu NATO? Abagazi bigeze nti woli. Bano bye boogera bano. N'akawumba tutu akala kali kubukedde mu motoka yange mbagamba mulinde enfulume.